Nkwaniriza munaffe ali ku Soul TV program Omunnyo Ku Makya. Twakulisaayo mu program omusunsuzi buli ku makya sawa 2 paka sawa 3 tubeera tuze ne program Omunnyo Ku Makya gubeera munyo gwa byabufuzi okwongera okwekkaanya ensonga nga bwe ziri n'okubaganya ebirowoozo mwe muli n'okufuna endowooza ez'enjawulo ku nsonga ezikwata ku muntu owa bulijjo. Nkubuuzaako nti wasuze otya nyabo, wasuze otya ssebo, yenna azuukidde ku Munnyo Ku Makya. Amannya nze Tusiima Pro ga bulijjo era yongera okwaniriza n'enkyaleero twogere ku nsonga zetulowooza nti ze zikwata ku muntu waffe owa bulijjo. Twebaza mwenna abamaze dde okutuuka ku mirimu gyammwe, mwebaleka kalabya, abakyali mu ntambula nammwe tubaagaliza olugendo olungi mugende mulabike nga mukakalabya. Enkyaleero neera tuddayo kutunuulira ku nsonga ya emiwendo gy'ebintu ebikozesebwa mu bulamu bwaffe obwa bulijjo egyewanise. Mwe muli ebbeeyi y'ebintu nga sukaali, ebbeeyi y'amafuta yo erudde nga eriko waggulu. Twafunamu ekizibu kye batugamba nti kyava ku nsalo emmotoka eziyingiza amafuta mu ggwanga Uganda mabegakaawo, naye ate ebyo byonna bimaze okuba nti biggwawo, naye ate ensonga y'amafuta ebbeeyi ekyaliko waggulu teddangayo ku bbeeyi eri gye twasooka oba bwe twali mu kiseera kiri kyennyini. Ebyo bye bireetawo ebibuuzo ku muntu owa bulijjo butya bwasobola okukwasaganya obulamu nga ebbeeyi y'ebintu erinyo waggulu, ekitegeeza nti ne cost of living nayo eri waggulu. Byebimu ku bituleese enkyaleero era mu mbeera eyo twegatiddwako omubaka omukyala akiikirira Hoima City. Hoima City tukimanyi nti kyekibuga ekyamafuta, is the oil city mu ggwanga Uganda. Honorable Asinas Nyakato ye mubaka omukyala owa Hoima City, so nga ate ye minister, shadow minister oba minister w'ekisiikirize ku gavumenti ey'opposition, nga minister wa ebyamasannyalaze ne ebyobugagga eby'omutaka oba ziyite natural resources. Kusanyusa nnyo Honorable okusinkana enkyaleero. Buuza ku balabi ba Soul TV ate tandike program. Nze asinze ndamusiza abalabi baffe ba Soul TV. Tusiima yonna gye mukola, gye muteerako emikono. Mwebale nnyo kulemerako, mwebale nnyo. Waliwo omusajja yagamba, yakuba akayimba ng'agamba sijja kuva Kampala nganye. Kati abuluusi abamu tugaasi tetujja kuva mu bibuga tuganye. Embeera kazifaanane bwezito naye tujja kulemerawo. Mwebale nnyo okulemerawo wakati w'ebigundagunda ebiri eyo ebyo muyitamu ebizibu. Bintu si byangu nnyo ennaku zino n'akamu. Emiwonde y'ebintu egenze yambukira ddala waggulu, naye mulemeddeko. Amanya gange bampita Nyakato Asinas, ndi mubaka wa Hoima City, ate nkola nga shadow minister wa ebyobugagga by'omuttaka nga mulondeta waffe lwatubuulidde ku sayidi ewabula gavumenti mu palamenti. Abaganda bange mwenna, Abannayuganda abafiiriddwa, abagala bammwe, tuli wamu tubasaasira, Katonda abagumye. Ate nammwe abali mu ddwaliro abalinayo abalwadde, tusaba Katonda abawonye. Okay, ekyo munaffe ali ku Soul TV bwetu bwetandise program. Amannya nze Tusiima Pro. Tugenda kwogera era ku nsonga ze zimu. Honorable Asinas, ensonga ya ebbeeyi y'amafuta bwe gaalinya luli mu kitundu ky'okiikirira kyekyasinga oba oli okukosebwa embeera eno, era twabiwulirako nti amafuta gatuuka ne ku lita emu yokka, emitwalo gumu kitundu, emitwalo ebiri bwe kityo. Twandyagadde okumanya kati nga emiwendo erajjizeemu okwewanika, embeera eri etya mu Hoima City olwaleero? Kati tugenda mu myezi ebiri kati nga amafuta gatuukako ku mitwalo ebiri. Hoima ate ey'amafuta ngaawo ekizibu ekyaliwo kyali ku booda, nga containers nga zimaze ebbanga nga tezikulosinga ku byebyo byaliwo ku booda. Naye kati bazita lita yatuukako ku mitwalo ebiri, gumu kanaana, gumu kitundu, gumu bbiri, buli omu yalina n'omuwendo nga gwa njawulo. Naye ate era bwe twogerera emiwendo eri mu 50,000
15 Shell toto bali mu 15 mu 12 15 mu 15 bwe bati toto na Shell naye waliwo eziri mu 14 mu 9 nezigwamu 9 nezigwamuko kati awo naye ate nga amafuta gamaze okusala bbeeyi ko kusinziira ku kyaliwo luli naye tekyaliho imawoka kyali ggwanga lyonna buli kuba kati buli petrol station balina muwendo gwabo bokka wasanga nga ku billboard muwendo mulala naye ate gwe bakugulizaako nagwo mulala somehow somewhere ensonga eyo egenze ekakanyamuko course committee ya trade ya parliament eteekamu engato naffe ababaka abaali mu bitundu awo amafuta gali nnyo ennyo ne tukubako enduulu kakube gamba twali mu recess naye twalabanga somehow there was a response ne bakiriyalinga ebimotoka ebyali ku boda nga bimazewo ebbanga eriwera ku misolo gye bali babajjako ebisalesale ku testi ya covid n'ebirala naye ate bwe twogerera kati amafuta gamaze okusala bbeeyi kukkako wansi emiwendo y'ebintu gigenze gyambukira ddala waggulu ewange Muhima City omuti gw'esabbuuni guli ku shillings 8-9 n'abamu omutwalo kusinziira wawo oguze ate abantu babulijjo bakugamba nti kuva amafuta galinnya emiwendo y'ebintu negikola ki negirinnya naye ate tugenze tuwebuuza ebyaliwo ku nsonga za ku booda kukiriyaringa bakiriyaringa kontena zonna ne bazikiriyaringa n'ebyokutestinga nabyo ne babijjako abaali beekala ensonga ezo zaali zirumanya abavugi ba drive abavugi ba containers zino zayisibwamuko ne bakaanya waki emiwendo y'ebintu esigala waggulu ate nga amafuta kati gayingira buli lunaku of course government ekubulira byayo bya Ukraine na Russia naye tetunakaanyayo okukola okuba n'amafuta gye galinyira byali tebinaabeerawo ate ne sabbuuni egenze kulinnya Ukraine ne Russia badde tebanaakola ki tubali tetunaabiwulizaganya nti kati bayimirizaako bino na bino of course parliament y'ekumi yayisaawoko yayongerako enusu 10 ku petrol fuel prices kati that was 10%. Ministry of Trade nayo batugamba raw materials ezimportingwa mu ggwanga ezikolanga ebintu nga sabbuunu bintu ng'ebyo byetaagisa materials ezo baseeko 10% import duty waliwo digital stamp zona 10% kati ng'olaba okalaba nga kantu akatono naye kaleta ekinene kati ffe nga ababaka ba parliament omulimu gwaffe guli gwa kuyisaako amateeka kuyisaawo making laws amending them approving budgets amendingamu kusinziira ku mbeera ebeera eriwo kati of course tennis parliament ffe nga saidi ewabula gavumenti twatuddeko ko musado cabinet yaffe netulaba kiki kye tusobola kuproposingira gavumenti kulaba nti emiwendo y'ebintu bino ekako wansi ekirowoozo ekimu kye twali nakyo kyali kyokugamba tuteekayo motion ejjako 10% eyayisibwako n'okuggyako emisolo n'endala egyo 10% import duties ne waliwo digital stamp zino buli stamp office begenzemu ne bakuteerako stamp ezo singa zivaawo emiwendo nesobola kuuka wansi oba nedda kati ebyo birowoozo bye tulina ate ku budde bwonna shadow minister waffe wa finance agenda ku present ya comprehensive statement ku floor ya parliament kulaba nti tuteekayo proposals zaffe ezinayambako ebintu bino kusala be kulaba nga bikka naye nabadde ndaba chief whip wa government omwami Tayebwa nga ali ku TV emu awo yagamba tebasobola kujjako 10% ku mafuta tebasobola government ezikola bwe zityo naye ate ffe tugamba kisoboka lwaki Minister of Finance, Minister of the National Planning Authority, n'ebitongole ebirala Minister of Trade ebya government na Minister of Energy balina okutuula ne balaba nti kati singa tujjako 10% eno wowe tusobola kinyigiramu naye nga kinyiga omuntu wa bulijjo olaba omuwendo gw'ebintu ebiri basic needs eby'abantu ebintu bya bulijjo ebyekozesebwa omuntu wa bulijjo omuntu wa wansi peasant omusuubuzi omulimi kasita bigenda nga omuwendo gukka waggulu gavumenti oba oyagala oba toyagala okuba kati omuntu ono bulijjo asasula omusolo both directly and indirectly bwe gusala n'asigala ng'akola emirimu ye bulijjo na gavumenti naawe oba osigala ng'olina woonajja omusolo
naye kati omuntu takyasobola kulya munnyo kuba omunnyo guli waggulu takyasobola kuyoza engoye ze abaana obuyonjo hygiene we are saying we are emphasizing primary health care wa maka hygiene personal hygiene at family level naye sabuni talina tasobola kuyoza lwokuba y'omutwalo ate bw'olaba the average income per capita per family buli nnaku ze bayingiza vision 2020 bagamba they wanted to buli omuntu asobola kubanga afuna around $1 $3 n'ogenda waggulu waliwo families zaffe zikyali bubi nnyo n'olukumi nga buli lunaku tebasobola luyingiza kati sabuni webeera ku mutwalo gumu 7-8 kotemu eri nusu 8 kiba kitegeeza omuntu naye mu gavumenti ate bakuwandiikira buwandiikisa eddagala teririiyo tajja alema gula eddagala omwana ng'ali bubi n'agula ki sabuni aba agivaako tajja gula sukaali omwana ng'ali bubi aleme okugula kotemu oluusi panada awololeza embeera eri waka kati awo ekizibu kyetufunye mu ggwanga nga lino kiri nti tulina planning organs nyingi za gavumenti Uganda National Planning Authority yeriko waffe parliament wetubanga tumaze oyisaawo amateeka oluusi budget embalirira kiryapo ni government institutions line ministries kulaba nti waliwo ekintu ekikosa omuntu wa bulijjo kutuula ne bagamba nti twakiyisaawo naye twandikirevaizinzemuko ne barecommendinga ministries technical staffs abo ne barecommendinga line ministries zino nti omusolo enusu 10% twagiteekako ku mafuta naye bwe tutunuulidde tusaanidde tukole ki tugisaleko tufune we tugiteeka awalala waliwo ebintu ebitali avoidable nga honorable nga bwe bakola ku OTT ojjukira OTT bwe baali bamutadde ku buli akozesa social media osobola gamba tujjeko tuteeke ku baana abasuubula motoka lwokuba kati emotoka is a luxury you can do without it you can do without it naye bino ebibasic needs nga omunnyo sukaali sabbuunu mazzi utility services there are things we can't do without kati awo government in fact fenga nga opposition wetu planning kuteekayo statement yaffe tusaba National Planning Authority tusaba Ministry of Finance tusaba Ministry of Trade Ministry of Energy kuvaayo ddala wenyini bakiteeke mu cabinet ne president w'eggwanga kutuula balabe ddala batuweereze solution esingayo kuba kati abantu baffe gye tugenda banagenda nga boogezi bagamba Ukraine Russia what about it nti kati enkyo obulemu bwa Ukraine bwe tutayimirire abantu tebanaabe sabuni abantu omunnyo tebagenda agulya oba esukaali amazzi tugenda biviirako ddala kati awo obaddewo laxity of government kulaba nti teteesemu obwangu kulaba nti addressing ensonga zino they seem to be small but they are very pertinent in our daily lives in society. Well, nga bw'oyogedde waliwo abalowooza nti oba gavumenti eruddewo okwadressinga ensonga eno kituufu nnyo eruddeko nnyo amafuta bwe gaalinyira bbeeyi eyo almost 2 months back komiti ya trade yajeyo ne hoima negenda ne ku border negenda ne mu reserve za jinja kucheckinga kidala ekizibu ekiriwo ne bakufulumya ne tula nabo twakwa recommendations enungi nnyo very perfect recommendations singa Ministry of Trade ne Energy ne government ne Ministry of Finance but taking on some of these recommendations tusuubira nti ebintu tebyandibadde bituuka we biri kati byandibadde bituuka gye biri okuba kati buli bwokola recommendations ng'olaba cause baatuka ku ground ne beerabirira ne tugenda ne tucekinga wansi mu reserves amafuta gye galiwa tegaliimu biri byavaako bye bandibadde beekwasa kati ebikyaliwo kati budde buno batugamba import duty digital stamp duty ebyo boogera ku 10%. What has government done about it? Government erina okuvaayo eteekako solution kuba kati baba na Uganda bagikwasa buyinza fe ababaka ne batukwasa obuyinza tubeere nga tusobola aboogerera eripoota eyo gyeri neyasalira parliament just 2 weeks back yayisibwawo ne parliament negyaadoptinga naye what has the Ministry of Trade picked out of this? What has the Ministry of Finance, the National Planning Authority picked out of this? Maybe mu report ya mwinzo kwa mwateekamu oba mwassaamu long term recommendation of remedies nga si short term nga obulyawo zijja kukolebwako mu bbanga eritali lya kumpi anti olaba ebyali bisingawo embeera yali board eyo
those were some of the recommendations. Clearing them kujja kebyo kuba testinga kwa kati omuntu abavudde wali Kenya nga bakamu testinga not even hours 3 days they bagamba you are testing again ate mwagala sente nyingi ebyo that one for that part babikolako naye for the part of where the price of soap is increasing every other day nga ate bwe tuba tuteberezaamu ko buli omu kyatebereza it is this 10% Parliament omusolo gwa Parliament yayisaawo nti kyekisobola kuba kiguleetereza bwe kiba nti it is the other 10% of the digital stamp gye bagamba I mean the digital stamp duty gye boogerako or else the import duty on the raw materials government can sit and devise means through their cabinet fe ne bajja mu Parliament ne bakola statement Prime Minister leader of business government nagamba nti kati kusinziira ku mbeera eriwo tulaba tugenda kola bwetuti ne bwetuti tusazeewo bwetuti naye at one point the Prime Minister was making a statement ye akola statement ye ng'omuntu ye ali genuine so was trying to be true nti twakozesanga ebikola by'amapapaali kitegeeza so should we go back to that nti sabuni babanga ababuze musobola okukozesa ebikola ate kankubuulire mwami Apollo waliwo ebintu kati omuntu budde buno omuntu afuna omusaala gwa gavumenti ali mu office tasobola afiiringa kino abantu babulijjo kye bayitamu nze omubaka nsobola kubanga nkifiiringa lwokuba abantu bano ndi nabo bulijjo buli bwengendayo bakinga naye banange mutuyambye mutya mwe mukola ki musirise busirisi naye omuntu afuna omusaala gw'omwezi bulijjo gujja nga amanyi guli akawunti tajja kufiiringa nti the price of the shop naye omusuubuzi yayogerera mu context eyo nti ye tamanyi bulungi kiri ku ground ate wava mu kyalo eri Kakumiro Nkooko naye ava eri mu kyalo abantu bano gye bali abalima amapapali gayogerako ebikola by'amapapali gye bisobola okusibuka naye ate tosaanidde at the level of a Prime Minister to make such a statement it is a reckless statement kiba kitegeeza nti you are taking people's pain for granted ebintu ebibayitamu mu taking for granted okuba kati enkyo omuntu ajja kugamba ate jukira obululu buno obugenze buyisaawo sometimes abantu baweereza kitoli ky'esabbuunu n'amuweereza akantu meaning that is their life they are seeing the life of a voter on a piece of a bar of soap or a piece of soap it is a necessity it is a basic necessity it is a basic need kati yawo government yo omulimu gwayo tegukoze ate bakyakizanyira balowooza ekintu olaba buli embeera ekwata omuntu wa bulijjo once you start touching ebintu ebigenda bijjako nga binyigiriza omuntu oli wa wansi osobola kutalaba obunyiivu bwe naye at one point you also feel it well era kituufu nga bayogedde abantu ababulijjo bo bandi banga basirifu naye nga muli kibanyiga people are bleeding emitima gy'Abannayuganda eri mu kubleedinga kirabanga ekitono naye nga kikoze eki jukira ate emiwendo ye rent alone has increased interest rates za banks abasuubuzi ziri waggulu nnyo balina loans banks zimugejinze properties z'abantu bangi nnyo for these 2 years of lockdown because of COVID-19 at the same time twakava mu kino that's why we have always told Ugandans olaba sente zino za government bano ba NRM party gyeteeka nnyo mu kalulu eri mu kugula abantu kubaweereza akalulu that is those are the problems inflation prices of the commodities now raising every other day oba oliawo these are the loan monies who have been acquiring through parliament nga tomanya they have to pay interest they have been accumulating interest buli kaseera zireeta amagoba galina okweyongera tebalinawo okuzijja paka ojja kwesanga alina okunyigiriza omuntu ku sabbuuni alina okunyigiriza omuntu ku kibiriiti ku munnyo ku sukaali ku mazzi ebintu ng'ebifaananyisa bwe bityo naye ate tukyalina ensuubi ng'eggwanga okuba kati nga ggwanga twasayininga final investment plan eyokulaba nti amafuta gaffe gatandika osimibwa one parliament omwaka oguwedde November twayisaawo the EACOP bill the East African Crude Oil Pipeline Bill neteeka erigenda kubanga likwasaganya kufuga pipeline egenda kubanga eva Hoima nga egenda wa Tanga Tanzania kati tusuubiramu emirimu issue of local content abantu baffe kufuna emirimu over 100,000 jobs are going to be got for Ugandans here both directly na indirectly directly bana abantu bagenda kubanga oyisanga ngo they need human resource ngo ino obukugu obwo sibagala ba engineers
ba administrative workers, assistants, show workers, HIV counselors, technicians n'abalala directly ngo applying omulimu ogwo gufuna. Naye indirectly bano abalina companies, for instance olina afuna contract nga talina bikwata ebimala na subcontracting omuntu omulala alina company naye nga erinamu abakozi directly. Tusuubira emirimu egyo kubanga egenda kugya naye ate wakyaliwo ekizibu. Wakyaliwo ekizibu kinene nnyo. Tewanabeerawo ko civic education, tewanabeerawo ko public awareness emala bulungi by Uganda National Oil Company. Kuvaayo neereetera biki eyina ebiriwo by'Abannayuganda balina osuubira kubanga basuubira mu kujja kusima amafuta gano. Of course opportunities are there. Tuwagala kumanya opportunities which are the contracts, kusupplyingayo mmere, kukola mu office, kusima binnya, kola bwakazo kazalo balance baki ate emirimu emeka. What point are they going to need these people? How well have they trained Ugandans, equipped Ugandans with skills to do what? To benefit. Omuteeka lino ekyansanyusa nnyo twateekamuko waliwo fund bagiyita the incubation oil fund. Okay. Incubation oil fund eno egenda kubanga kasente nga kawola the small scale entrepreneurs and the medium scale entrepreneurs. Abannayuganda abandiyagadde okukompitinga kufuna contracts mu oil and gas sector naye nga tebalina obusobozi. Kati nga tusuubira singa babaweereza akasente kano beewolayo ate a very low interest rate, they can also compete. Nekirema okutwalwa the foreigners. Okuba olwedde waliwo report ya 2018-2019 ya Petroleum Authority yakolako nga eraga companies ezisinga ezakafuna opportunities zino companies ziri registered mu manya g'Abannayuganda naye ziri foreign owned. Kati yawo you not going to know nti ddala company eno efunyeyo Omunnayuganda oba nedda. First of all, most of Ugandans cannot afford. Ojja kwesanga bakwadde contract eyagala billion, maybe emiliyoni 5. Bikumi 3. Ate olina osooka okirage wali ku account that you have this money, you can build security. Kati awo nga twesanga abantu ba bulijjo bagenda kubanga baviiridde omwawo. Twogera ku nsonga ya refinery. Refinery tugisuubira kubanga ejja kuba producing 60 barrels per day. Naye tugisuubira ku employing abantu over 100 plus. Directly kazo works kola mu byomwomo n'ebirala. Naye ate ekizibu ekikyabaddeko government tenateekamu amaanyi kulaba nti refinery bwe tuba twogera ku EACOP kubanga etwala amafuta egatwala Tanzania ne refinery at the same time ebeere ng'ekola. Because one we tusuubira products ngeza petrol, diesel, paraffin. Ebisobola kukozesebwa wano omuntu wa bulijjo. Ate tusuubira nti eno final investment plan kufa yasayiningibwa n'egumizibwa ba president bonna b'eggwanga amawanga abiri Tanzania ne Uganda. Tusuubira n'emiwendo y'amafuta kubanga ekka wansi. Ng'amafuta gamaze okutandika okufuluma. Tusuubira even erita ginywera ku 1,500. Pakati kagenda kubanga gava wano waffe nga tegalina gye gasooka kuyita nti kati gayise ku boda kiriyali nga teekawo weziti kigenda kubanga kiri munda intano kintu kyaffe. Twabagwefulumiza tewali mukosi. Tetulowooze kugatunda tufunemu ekinene. Anti kati wetugamba refinery it will be producing those products, fuel, petrol, diesel n'ebirala. Kati yawonga n'omuntu wa bulijjo azina nti kati amafuta gaffe tuli bulungi eri tebadde eri ku 5,000 ng'eddako ku 2,500 n'olukumi kuba gaffe. Ate tukyasuubira wakyaliwo other oil wells. That is the first expectation. Oyogedde ku opportunities eziri mu oil sector. Engeri gy'oli minisita akwatibwako ensonga eyo obutereevu oteeka okuba ng'obadde olondoola mpolampola okakasa nti lazima opportunities ezo gye ziri ate ziri accessible. Ogambye nti ekisibo ekiriwo obaoliawo kyandibanga kyekyokutegeeza bannayuganda bategeere nti opportunities ezo gye ziri. Naye bo bannayuganda bategekeddwa bulungi ne babeera equipped n'okuba nti basobola okutekinga on those opportunities. Abannayuganda kati wetwogerera tebanabeera prepared bulungi. Ekisooka bw'onaabeera Munnayuganda agenda kuba qualifyinga kufuna contract mu oil and gas sector, ekisooka olina kubanga oli ku national suppliers database.
ebintu bino abannayuganda tebabimanyi bani abasaanidde kuvayo ne babisomesa abantu these national gas and the oil companies ziri mu sector ya ziri wano Uganda National Oil Company tuinako Sinok tuina Petroleum Authority Uganda tuina Ministry of Energy. The staffs have to come out, the PR to come out, the PR department of the Ministry of Energy kusomesa abana Uganda and tugenda kwagala producers of this quantity tugenda kubanga tulinayo contracts ezifaanana bweziti tugenda kubanga twagala ebintu equipments ezibwebiti tugenda kubanga twagala ba cleaners this amount human resource this quantity Uganda National Bureau of Standards budde bwebwo bwennyini kulaba nti omulimu gwabwe bagukola kuvaayo to emphasize quality inti kati tugenda kubanga tugula producers naye twagala quality kati oli bwoba onaamutunda kampani yaffe nekugulako ngekuwadde contract twagala mutindo emmere eri ku mutindo emmere eri ku mutindo yeeriwa nti erina kujomeza mu musiri naturally si byakuteekamu eddagala bikalire mu musiri nga tebinatuuka si biteeka kuteeka kufuuyirira byengere nga tebinawera ogwo si mutindo lwokuba kati wabaddewo challenge ebaddewo awo wansi mu mafuta eyo wansi ebunyolo eyo ng'abantu balina they have the capacity balina companies nga they have tried their best to compete and they have not got the opportunities nga babagamba lwaki temuyitamu because you have poor quality producers ebintu byammwe bifu nnyo kati awo netwebuuza omutindo munnayuganda gumubuliddewo ku which stage? That's where now National Bureau of Standards has come and emphasized. Si kujja kwogera bwogezi mwe mu producing poor quality how? Bekuba kasooli fo bujje wetulima nti bwe akalira ku musiri omuntu wa bulijjo nateekwa kumanya nti omutindo gwe guno webale nnyo bwabeera kasooli twagala afaanana bw'ati oyo gwe mutindo webale nnyo kati waliwo ekizibu ekirala kikyali mu Ministry of Energy kitwagala I think Ministry of Education yeyina otuyambako kino Ministry of Energy etutte bantu bangi nnyo bannayuganda bangi nnyo bweru for scholarships in the oil and gas sector ne bagenda soma masters abamu degrees naye abaana bano bwetwogerera abasinga they are not employed at the same time at one point one of the interactions tuli mu meeting n'aba energy Ministry of Energy waliwo commissioner bamuyita Commissioner Malinga nagamba they have taken outside Uganda over abantu 495 so far abana Uganda whom they have equipped with skills both internally waliwo na wano Kigumba they were counting it a total of 495 na at the same time bali bagamba tebalina abakozi abamala kati awo neneebuuza are they being realistic oba boogera bwogezi abaana bano netubagamba kiki ekiriwo kibalemesa okufuna emirimu nti they don't have experience netubagamba kati mwe musuubira experience egenda kuva wagule bagwe mu mutwe oba mulina obaweereza chance ba practicing on job so that they can gain this experience as you prepare them for these oil and gas jobs or else kozi nga mutugamba emirimu yo eriyo yonna egenda kubeera yaba foreigners bajje bano bagitwale ng'ogamba oyagala engineer chemical engineer naye nga ayinako experience y'emyaka 9-10 tekisoboka ate wabaddewo n'ekizibu ekirala nga emirimu gyabwe gyonna gye badvertising a human resource olaba experience is too much for Ugandan boy or girl you have taken out on a scholarship of government ate ogwo omusolo sente z'omuwi w'omusolo naye ate enkyanga amaze okuvayo n'ediguli oba masters ye n'agitula naye mukyalo ehoima n'atula naye mukyalo eyeggulu ekasese n'abeera yeeyo kati ezijja n'emirimu egyo ziri nnyo waggulu ziri too much is abnormal because it is our first time in the country gusoose wano mu ggwanga ate mu East Africa kusima amafuta gano kati omuntu ne courses zino even at Makerere University it's like 2 years nga batandise okukola kizisoma tosobola gaba omuntu omusaba experience y'emyaka 10 myaka 5 myaka 8 7 ng'akola mu oil and gas sector gye mutabeerangako naye mu ggwanga gye mutabeerangako naye mu East Africa ng'omusaba alina okubanga alina experience eyo kati kiki tusaba gavumenti kuyita mu Ministry of Energy eweereza abaana bano bonna be mwasomesa ne mubateekamu sente za gavumenti sente z'omuwi w'omusolo mbawe chance ba practicingire on job ebintu bajja kubiyiga
by the time the eco bill becomes more active wetandika okukola kugira abaana bajja kubanga bakute bulungi ebintu nga babitegeera bulungi bana abana Uganda kiringa gwe tosobola gamba omwana oyagala nga omuntu tekusomera asome obusomesa amaze obusoma skills zonna ziyina mu bwongo naye oyagala asooka leeta experience nga mu ggwanga tetulina school of experience kati abaana baweereze chance bakole ki bakole on job training bakole intern voluntary they do voluntary of course voluntary work of course as you facilitate them how to just surviving basooke bafune skills zino kuba kati tukyalinayo obudde bw'okola ki kulaba ntu meeting all these requirements if that time comes. Honorable ekirungi nti gwe okiikirira kitundu kyennyini ekyo ekivaamu amafuta ate oba oli awanduliriza nti ab'omu kitundu bennyini kino ekivaamu amafuta hoima n'ebitundu ebyetooloddewo awo oba oli abandibadde baweebwa omukisa ogw'enkizo ewammwe olaba nga opportunities ezakalabikawo kati baziganyiddwamu abeewammwe hoima kati olaba amafuta gano it is a natural resource national resource resource ly'eggwanga lyonna siri y'abantu b'e Bunyoro bokka however ebintu bino ebigenda kukosa abantu amafuta gano agenda kukosa omuntu directly tera nnyo abantu abali mu kitundu ekyo amafuta bagasima issues of climate change issues of drought environmental air pollution water land n'ebirala bigenda kukosa nnyo omuntu weeri naye ate n'omuntu w'ebunyo naye yenyini tanamatira nti emirimu eno opportunities zinaabeerayo olwokuba kati wetwogerera abantu bangi nnyo baapulayingidde emirimu eyo kazo works those companies there naye kuyitawo have not been recruited ekyendabyeko recently nga bwe twagira nnyo ne tukubeekerere babayitako ne batandise obasomesa bya kudrivinga ebimotoka naye ate the human resource which is recruiting is not considering people from there abantu bava nabeeri wewankole bava nabo olwokuba they are the recruiters they are the human resource bavudde nabeeri kati ojja kulaba at one point where they have always explored this oil oterabeerayo civil wars what is the source of the civil wars sometimes okulaba nti abandi badde nabo basuubira ati simbaweeyo obulimu buno bw'okukola kazo works nabo mu bubamye you are saying they are incompetent obagamba tebagala akola bali bagala have you given them a chance ne bagaana so kati awo ndabawo ekizibu nti singa Ministry of Energy ne oil and ku petroleum resources n'endala ne companies ezirimu zonna mu mafuta singa tezadressing ekizibu kino kyandiviirako ebizibu ebisingawo kati olitasobola kuba ali awo weeyo tekali awo balina balitunze because the airport is going to be constructed ne badda mu uniports this ghetto life the camps talina kyakola buli kumakya abeerawo bali mu camp wali side za Kabaale Buseruka eyo bakolezeyo camps for people who are removed bakola airport ne babombekera obunyumba bulungi naye kati omuntu abadde mulimi bulijjo alima naye kati omutedde awo talina wakulima alina driving permit tosobola muwa chance avuge asobola kukola bwapoota tomuwadde chance oleeta buleesi abaveeriri kati these people are going to become a problem to these ones who are coming in bekuba kutemula kati bajja wano basanga ettaka balitutte n'emirimu tebatuwa sources of violence in the community conflict this content mweri mu population eri nyingi nnyo kati etteeka lyaffe lya oil refining 2013 ligamba 70% should be for Ugandans opportunities 70% abana Uganda general nga tewabadde specific oba bae Bunyoro oba baekaramoja amafuta nebagasima obawa 70% should go to Ugandans naye tulaba even 10% or even 5% has not gone to the people of the Albertine Graben who are being affected by now the environment budde buno bwe twogerera climate by sawa nyazo kumacha you can think it is sawa munana the temperatures are too high the water levels of course use floods zajja abantu neziba displacing many hundreds and hundreds of people were displaced from the Albertine shores region. And other lake shores Victoria and Awalala these people are just disgruntled kati tusuubira singa embeera egenderaawo n'abadde agamba amafuta gaffe we have not seen government add value they have not added value to these oil roads
twagala kulaba nga government oba ogamba okoze enguudo bogera ku oil roads teziriyo oil roads weziri bazizimba budde buno infact kankusomesemuko buli luguudo lwe bakola kati mu ggwanga oba lirugulu oba Karamoja oba Kasese it is an oil road. The government is counting it as a corporate social responsibility. Oil kyetezeko mu Bannayuganda in terms of local content. Kati twagala kulaba apart from constructing these oil roads, twagala kulaba value addition. Can government come out and empower abantu bana babulijjo enguudo zino weziteese with livelihood skills, livelihood programs? How can they best utilize these roads? But whereas you give them loans on a small interest rate, beyimirizeeko bakole babadde others have been fishmongers along the lake wana babajjayo amazzi gabajjayo ne bagabagoba balimi give them to improve on their commercial farming. But they live domestic subsistence farming, but they cultivate at commercial farming. You bring irrigation schemes for them. Balete the tractors balimi abasinga government twagala mulete tractors maweereza abantu bawe fertilizers baweereze ensigo wakati government we have genetically modified seeds nti osimba season nemu tosdamu kufuna embibo naye those days twali na indigenous seeds zaffe walimanga nga ojjamu osanga nga tonajjamu nga bimeze lumonde muwogo ameze ng'otandikira awo naye kati tebisobola kwemeza kasabi ojjamu eyo season oba ojjemu baweereze these mechanized tractors balime. We want now kati mu cities we have a city and other cities in the country and municipalities we want to see irrigation schemes come in these areas. Twagala kola mutuweereze fertilizers muweereze abantu ensigo nga bwe tubagambye tractors so that they can improve the backyard farming. Kati aba inawo nga inayo eka yemu oba 10 ku 10 ngasobola kukola asakubyala wenjagi enyaanya butungulu buntu butonoto naye nga throughout the season is harvesting atasobola kweyimiriza akasobola kusasulira omwana school fees asobola gulako ekitabo asobola kweyimiriza nga tatunulidde government. Eyo value addition yetwagala kulaba government ngeyongera ku these oil roads. Otherwise it's going to remain a mere dream for the people of Ugandans generally kuziyitako buyisi nti ndwadde n'ogenda mu ddwaliro nti ngenda Kampala n'olinya nti abo tekati ssaawa ziri zabeeranga ssaawa 7 ng'oli mu kkubo kati ziri ssaawa 2. That's all. Generally honorable mu kitundu kyammwe ekya Hoima awava amafuta oba wagenda okuva amafuta nga tetunakutuuka kufuna amafuta ago okugajjayo mu ttaka livelihood z'abantu zimprovinzeemuko olaba nga waliwo essuubi nti oba oliawo ekitundu kigenda kufunamu ekyenjawulo ekisingako oba nedda. Kati bwe twogerera buno abantu b'e Bunyoro bali bubi nnyo. We are too poor. Do you know what? First of all abantu baffe babadde luli nga balina ettaka lyabwe nga tebanalitunda naye kuva ekigambo amafuta kyajja ne kyogerebwa ne kifuluma ne kigwa mu bwongo bw'abantu abalubatain graben kati ba investors ne batandika okuyiika buyiisi ng'amazzi buying off their land at a cheaper price. Abantu bano ne batunda ettaka first of all nga bali mu kusomesa abaana ne batunda ettaka bakole ki bafunemu kwa kasente bazimbeko obunyumba obulungi naye ate bamala litunda kati ne badda mu town mu plots otunze 10 acres 50 acres n'odda mu town kati ozimbeko just a residential house toyinawo omusiri toyinawo olimira toyinawo olundira kati sente ne ziggwako. Now they are unemployed, they don't have what to do. Really? Abasinga anti kyengeza kugamba nga ku Albert ino olaba amazzi gale gasengula abantu abasinga badde they were fishermen. You go to the Albertine at the shores. Genda ko Lake Victoria we just start from Kampala wano olabe abantu abalinga balinga bafishinga bakyaliwo amazzi gabagobayo. Where are these people? They are in our communities. The source of their livelihood has been fishing. Abalimi nkugambye ettaka Bunyoro abasinga abantu batunze ettaka. The people have come there prospecting bagenda zimba ma hotels gamaani ne batunda nga bamanyi katunda gendeko mu town nazinagule plot ya 5 ku 10 buluse 10 ku 10 naye sente kati bwamala kuzimba ne zigwako olusinga tanamalirira. Now this has also increased population in our cities.
the urban centers, the municipalities. And you know the effects of increased population, increased crimes, prostitution, abana, defilement, child rape, sexual domestic violence, nebirala, unemployment, ebintu nga byonna gyebiri tubifiiringa tubiyitamu bulijjo tubiraba. So ng'omubaka w'ekitundu recommendinga ky'oba wandyagadde gavumenti oba ekola ki ku mbeera ng'eyo kirungi nti mwafunye ne site eyahoyima kati gy'okiikirira. What do you need? Kuba tulaba boogera ku parish government model kati yeeriko simanyi oba eneekyusa embeera y'abantu eyo oba waliwo ekyenjawulo ky'olowooza nti kyekyetaagisa. Nze kyensuubira kyengamba gavumenti majorly byonna ebyo parish development model egyogerako naye parish development model already tujinako bias lwaki because of the political structure itself which has been empowered to kusunsulamu ani anaqualifying kufuna ku sente buno ani atakole cheta qualifying olwa parish development structure hiyo na aba LC1 all LC1s are political leaders LC2 are political leaders chairperson interest groups women youth disability n'abalala all those ones are political leaders. Waliwo ne chairperson w'enyere naye ino okubeera ku structure. It is a political volunteer structure. Eyo tagenda aleetera sente n'ogamba kati you distribute. Naye nga talina na kikumi kyagenda afuna. What do you expect? First of all, promotion of bribery, corruption, promoting political interest in group chefunyeemu, netafunyeemu. So I know this policy mode of course is a good program but it's not going to be effective on the ground because the bakitandikidde awafu. We are talking about mindset change. Naye yosembesezayo eri mu pillars eziriwo. Eyandibadde esooka n'omusomesa abantu ne mumupulayizinga ne mumanya groups zimeka. Kati budde buno singa tubuuza National Planning Authority. How many groups are in this country which they have targeted for this month? I don't think National Planning Authority has know these numbers of groups. Tebayina. Waliwo omuntu omu ali technical yekadi town agent oba oyo ni parish chief. Ate naye tali technical mu finances. Kati ekintu kyonna kiri awo it is just political. Kiringa kirabo kya government kuweereza abantu ba NRM abali. So you think parish development model tegenda kubeera specifically ngewo kati gyogambye nti abantu badduse bavudde tegenda kuyamba olaba mu byalo kati bayingidde Uganda employment rate lwagulu obulyawe kati tegenda kuyamba olaba kati mu parish yoka you may find that we have more than 50 groups. Which one are you going to give? Which one are you going to give out? Mu bintu by'emyoga ensonga z'emyoga the groups were many ne batalamu for associations but still many people did not do what? Did not get the money. Abafunanga be bana bakyala bana bali mu producers kukudu guarantee kukudu money to borrow loan bateekeyo ko musimbo balyoke bakole kye bajjeyo. You borrow a loan for a loan. Kati nabo tezabayamba kati we don't expect much but however nga abakulembeze we are trying to be on the front line. Abantu baffe kubasomesa kubateeka mbanange mujje mu groups mwewandiise parish development model gyeri n'ebirala but we don't expect much. What we had advised as opposition twali tugamba if it is about service delivery at parish level you give the chance to this committee to government what are the priority needs which need to be addressed in this parish wantu badde n'ekizibu ky'enguudo for all these many years. Wantu badde n'ekizibu ky'amazzi for all these many years. Tubadde n'ekizibu ky'amasannyalaze for all these many years. Tulina health centers for these all many years. If it is just 17 million or 100 million, zibaweereze they improve the financial year government kati we are going to deal with the health facilities. They do that. Not specifically giving groups enterprises. Person no this person tekigenda kukola because first of all that money is too much. The cost of living, I mean too little. Butononyo cost of living is too high. The standards of living abantu ziri wansi nnyo because of that cost of living. Kati at the time bagireteddewo sinungi tubadde tuva mu lockdown. Abantu balina loans zibali muno. Sente zizeyinde bagenda zikwata basasuze loan. So wala kumpa milioni emu because it is a group of about 17 million. Nazo ateza loan kuba ziliko ka interest. At it is going to be a revolving fund inti linda ko revolving fund inti eno group wewe naberesa amagoba kusinza je nabesobode zigenda kuvaamu ne bawereza group endala wait. Do you expect development to come in such kind of because what I know buli omu ina personal interests. If it was service delivery I would think it would deliver and more prioritizing services. You don't think it is service delivery? No, this is of course it is empowering people.
but you go back, flashback to these other entrepreneurship skills aba use, women fund, use livelihood fund, entandikwa, emyoga, have they developed? Tosobola olaba tosobola ekidomolo kubanga kiyise nogenda mu maaso kuyuwamu amazzi ng'okiraba kitirika n'oyongeramu naye n'otayagala ku bridge kusoka kugala ekituli kino kikole ki kigale n'oyongeramu nga gagenda n'oyongeramuko n'oyongeramu bagamba nti ebituli bye babizibye kubanga kati ensi ate babizibye direct singa babadde babisibye singa babadde babisibye tetwandirabye n'erinnya tebajja kubeera bwebale nnyo singa baali babisibye tetwandirabye erinnya endala nga Paris model nerivaayo yandibadde lisigala ku linnya liri ku kiro kile kibasibiddeko gift was now youth fund, women fund, maybe entrepreneurship fund erinnya lyandisigadde eryo ne bajjasi ne bateekamu ebirungo ne bongeramu bwongezi. Honorable Akadde kati twaliriza nebuuza obubaka bwo eri abatulaba n'okusingira ddala abantu ba Hoima bogambye nti beetunze kwetaka oboolyawo nga tebeeyagalidde ate bamaliriza kati ate nga bali unemployment egenze waggulu, criminality egenze waggulu, bwe bityo bawo obubaka oboolyawo abantu baffe ab'e Bunyoro n'Abannayuganda kutwaliza wamu owali amafuta owali minerals lukwa kati waliwo n'ebbiro lya minerals etwayisa bujuzi tusaba muleme okutunda ettaka lyammwe kipulira okuba kati waliwo ba investors bagenda kujja bwe bajja bakusengula bakutwala kola bate bajja n'osanga even toyina na chance y'okuyimirawo wala otundireko omuwogo lukwa bwe wandibadde ogulima watunzeewo tosobola kutundako kalmondeko bulusi bijanja lwokuba bwe wandibadde olima ojjeyo otunzeewo tusaba kintu kimu mugeze kati situndako katono ofune ekya osobole okufuna sente ezikuyamba ku processing ekyapa ky'ettaka liri erinene eryokoze eki eryolina ate abantu baffe abali mu Albertine Graben opportunities zigenda kujja balina hotels mugezeko kulongoosamuko emitindo abalina restaurants mugezeko kukola ebintu biri ku mutindo twagala buyonjo twagala bintu nga biri ku mutindo abalimi lima oyomeseze eddala ne natural sunshine teka kufuwamu eddagala olyoka okola eki okaze akasoli nga tekanakola kikanatuka kuyi olimye greens ofuwamuko birabike ng'ebiriredde naye butwa bw'oliisa abantu butwa bwereere kati twongere kukola kikubeera nga tuli vigilant program zigenda kujja nyingi nnyo naye tugejja kubanga tubasomesa oluusi tuyita companies zino ezanjawulo okujja zisomesa abantu baffe kutivu naye affe naffe tusaba Mwami Apollo ne Salt TV nga bwe mumpadde chance companies zino muzituukirire Petroleum Authority Uganda balina programs nyingi Ministry of Energy baveeyo banonyole eggwanga opportunities ki bannayuganda ze balina okusuubira mu oil and gas sector mirimu ki eriyo scholarships ki eziriyo program ki entrepreneurship programs ki eziriyo ezempowering abantu baffe basobole okugobola mu mafuta okuba amafuta gano gaffe ffenna nga bannayuganda ate bwe budde gafunamu kasita pipeline eragira paicwi netandika okukola pipeline eyongere gye bagikozeemu talinako reverse system nti kati bwe ganaaba gagenze e Tanzania nti ne basanga akatale kagudde price gye babaddako eri wansi tewali chance gakomyawo refinery ensonga ya refinery Minister of Energy tusaba mugiteekemu amaanyi kulaba nti tutandika refinery yaffe wano tulyoke tusale ku muwendo gwa petrol n'amafuta gamugamba Ukraine yereseko ekizibu tusuubira nti ate tusobola omuwendo gw'amafuta singa tubeera na refinery yaffe wano tugimanaginga bulungi tujja kuba tulina reserves zaffe ezimala bulungi tusuubira omuwendo gw'amafuta kukka wansi n'abantu baffe banyumirwa amafuta gaabwe kale basiibule mwebale nnyo mwebale eddala management ya Salt TV okumpa omugisa guno tubagalanya tusaba Katonda abatukuumire amen kale ali ku Salt TV program Omunnyo Ku Makya bwetyo bwetambudde nkyaleero tubadde n'omubaka omukyala owa Hoima City ng'atubuulira ensonga zaabwe Hoima ng'atwetegekera mafuta okuva mu ttaka tutundeko ate tulabike nga oboolyawo n'obulamu bwaffe bannayuganda bwongera okutereera ng'akasimbi akasente k'amafuta katandise okuyingirawo katusuubire nti ensonga muzitegedde abasobola okwetereza mwetereze nga bukyali opportunities agambye nti gye ziri ekyetaagisa kati mu kaseera kano kwe kutegeera n'okukola ekyo ekyetaagisa okutereza omutindo n'ebirala bwe bityo okulabika nti tuganyulwa mu mafuta gaffe tuganyulwa mu resource yaffe eno eyatuweebwa Mukama Katonda kambagalize nange olunaku olulungi amaanyi zetusima palo tuddemu tusinkana olunaku olw'enkya musibe bulungi era mweraba